I'm good too. Okay. How is your new job? I think you are working very hard in these days. Yeah. Oh, well, that's the job requirements and the hours we do. But yeah, it's going really well. You are I'm working on enjoying it. a series? Yes. I'm working on TV series. Yeah. Okay, we can start. Okay. Oh, I can't share screen. Okay, just a moment, please. No worries. Okay. Okay. So, hello everyone. I hope everyone's doing well. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeah, I thought I'd maybe do a presentation today. So we'll go through 5 of the principles. So I'll cover some we did last week as well, kind of explain them. And yeah, and then we'll do like a jump, like a guy jumping across. Evet, geçen hafta söylediğim gibi bu ders sunumla başlayacağız. 5 tane animasyon ilkesinden bahsedeceğiz bu sunumda. Bir kısmından geçen haftaki dersimizde de bahsetmiştik zaten. Okay, so first thing, kind of to clear up the terminology that we'll use. So keyframes, also known as extreme poses. These are the main kind of, your drawings. So like the main changes. So if you have like one character is here and he ends up here, that's your 2 keyframes. Evet, animasyon terminolojisinden gidelim biraz. Öncelikle keyframe ve extreme pose kavramlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar olmakta olan aksiyonun ne olduğunu net bir şekilde ifade eden karelerdir. So they kind of tell you what is happening in the shot, and with that you kind of have that shot reviewed, because that's, you do the keyframes and then you review the shots if they're going in the right direction. Sadece keyframe'leri çizerek animasyonun ne olduğuna dair bir fikir edinebilirsiniz. Öncelikle sadece keyframe'leri çizip oynattığımızda hareket temel hatlarıyla ortaya çıkmış olur ve istediğimizi elde edip etmediğimizi de görebiliriz bu noktada. Then your passing position, that's a breakdown drawing. So that's the kind of drawing you do between the 2 extreme poses. Kind of helps you break down like how the pose is going to change. So passing position, geçiş pozisyonu ise 2 tane temel ana extreme pose arasındaki geçişin sağlandığı pozdur. And then your in-betweens, that's all the drawings you do between your keyframes and passing positions. They will give you the timing for your move and spacing. So they will kind of set the timing of the scene. In-between'ler ise keyframe'lerin ve geçiş pozisyonlarının arasına çizmiş olduğunuz diğer tüm karelerdir. Bunlar animasyonunuzun hızını belirleyen karelerdir aynı zamanda. Does that make sense? Is that clear to everyone? Bu kısım anlaşılır mı sizler için? Net mi bu konu? Bu 2 passing position'la in-between'lerin karıştırılması doğaldır değil mi en başta? Yani değil mi? Benzer gibi sanki geliyor en başta, değil ama. She's asking, in the beginning, is it normal to get confused on passing positions and in-betweens? I think it's okay. I think like as long as you understand like the concept of how you set your keyframes, I think that's important. Don't worry too much about, okay, like this is this. As long as you kind of, like, oh, I have to do this drawing and this, and then I'll have to put something in the middle to help me, and then do all the in-betweening. I think that's, as long as you understand keyframe and in-betweening, I think that's the 2 important keywords. Keyframe'leri ve in-between'leri anladığınız sürece, yani keyframe'leri anlayıp hareketi oturttuğunuz sürece hangisi passing'di, hangisi in-between'di diye gerisini
çok böyle spesifik bir şekilde illa ayırt etmenize gerek yok. Bu bir sorun olmaz. Okay, so the timing, this is what we did last week. So this is the number of drawings that translate into action. So, you know, if you want something to go fast, you do very little drawings. So you may do, if you have like point A and B, if you want it to go fast, maybe you just do 3 drawings. So then the action's very quick. But if you want it to be slow, you add a lot of drawings to slow the motion. Evet, timing ise zamanlamadır. Bu yapılan çizim sayısı, yani harekete dönüşecek olan çizimin sayısıyla belirlenir. And it also establishes, you know, characters' mood, emotion, reaction, as well as you can, you know, communicate the personality. This is like basically the foundation of animation. Evet, aynı zamanda yani aksiyon hızını belirlediği gibi timing, karakterin modunu, duygusunu ve reaksiyonunu da bu timing, yani in between çizimleriyle yansıtabilirsiniz. Because everything is relying, all the things you animate, they rely on timing. Because you are kind of, translating everything into timing. So if someone is happy, you translate that into, you know, oh, he's moving fast and jumping, and that's the kind of timing of the person's like, emotions and everything. Yani bir karakter mutluysa mesela hızlı bir şekilde zıplatabilirsiniz onu. Yani neşeli mi hareketi yoksa daha üzgün mü? Bunların hepsini aslında timingle yansıtıyoruz biz. Yani araya çizmiş olduğumuz karelerle veriyoruz bunları. So again, in the, animation is the illusion of life. We are trying to create an illusion on paper, digitally, in 3D space. Evet, animasyon bir şekilde, bir nevi bir hareket illüzyonudur. Yani biz dijital ortamda ya da kağıt kalem üzerinde harekete dair bir illüzyon yaratırız. So timing and spacing, they are the key to animation, and because everything revolves around that, and you are trying to create something believable. So, you know, if something that's heavy, you don't want it to fall like at an even pace because you don't feel the weight of the object. So you make it fall quickly, and, you know, it's not going to bounce back again, you know. So we are trying to kind of take what's in real life and create an illusion of it with drawings. Timing ve spacing animasyonun en temel noktalarından biridir. Örneğin ağır bir cismi yere doğru düştüğünü varsayalım. Eğer bunu siz cismi hızında hiçbir değişiklik yapmadan böyle sabit bir şekilde düşürürseniz burada bir gerçekliğe dair bir hata ortaya çıkar. Yani biz bir hareket illüzyonu yaratıyoruz ve bunu gerçekliğe de dayandırarak yapmalıyız. O yüzden cisim normal hayatta nasıl hareket ediyorsa bunu gözlemleyerek hızla ve yerleştirmeyle bunu uygun şekilde animasyona yansıtmalıyız. So so as animators, we are in control of that. We are in control of time and bringing the illusion of real life. Evet, animatörler olarak biz var olan görsellerin zamanlamasını yapacak olan kişileriz ve bu şekilde de görsellerin bir illüzyonunu gerçek hayata döndürücü halini ortaya koyuyoruz. Şimdi de sıcak bir and spacing basically is how close the drawings are together. So again, spacing kind of influences the timing, because if the spacing of drawings is very close, it will give a slow time. But if they're far apart, it will give like fast timing. Spacing de var olan karelerimizi nereye ne şekilde yerleştireceğimizle ilgilidir. Eğer kareler birbirine oldukça yakın şekilde yerleştirilirse hareket çok hızlı olur. Kareler birbirinden uzaksa hareket yavaş olur. So one of the really good mottos to remember, this is what my teacher told me,
is time gives meaning to motion. So it's a case of you don't want to kind of move things for the sake of moving them. You want to give like a meaning to what is happening and the timing of that. Hocalarımın bana öğretmiş olduğu mottolardan biri zaman harekete anlam katar mottosuydu. Bunun ben oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Zamanlamayı nasıl yapacağınız hareketinizin anlamını ortaya koyacaktır. So our second principle is squash and stretch. So we kind of did that last week as well. So it's basically, it gives a sense of weight and flexibility to the drawn object. And obviously you can make things, you know, squashed and stretched to the extreme for like the comedic effect, but you don't have to, obviously. But even if you are trying to animate like natural, like real life animation, you want to kind of still add the squash and stretch to the animation. Bir diğer nokta ise animasyon ilkelerinden squash ve stretch. Geçen dersimizde bundan bahsetmiştik. Pratiğimizin üzerinde uygulamıştık da. Squash nesnenin büzülmesi, stretch ise esneyip uzaması. Büzülmesi değil, basıklaşıp yana doğru gitmesi. Stretch ise esneyip uzamasıydı. Bu da yine hareketin doğasından ve nesnenin yapılmış olduğu maddenin özelliğinden dolayı harekete bağlı olarak nesnede ortaya çıkan değişime işaret eder. And also, you know, no matter how much you squash and stretch, the thing you have to remember that the volume, like the kind of original shape, it has to stay within that. You know, you don't want like an object like that's this small suddenly stretching this wide, because it's not realistic. It's not. It doesn't stay within the volume of the object. You'll stretch it a bit. So. Yeah. Evet, bu squash ve stretchler hareketinize ekstrem ve komik bir ifade de yükleyebilirsiniz bunları kullanarak. Bunun yanı sıra şunu da unutmamak gerekir ki hareketin cisme squash ya da stretch etkisi uygulasanız bile cismin kütlesi değişmemeli. Yani stretch ile birlikte cisim yukarı doğru uzuyorsa yanlardan incelmeli. Yani toplam kütle aynı kalmalı. So here's some like drawn examples. Burada bazı çizim örnekler var. Squash ve So you stretch can üzerinde. see even in like reactions, you squash the face and stretch it out to kind of pop and see like what's happening, like with a ball as well. Evet, burada yüz üzerinde görebiliyoruz. Squash olduğunda tepeden basılıp yana doğru genişlemiş, stretch olduğunda ise aşağıdan yukarı doğru uzamış. Aynısını oval bir obje üzerinde de görebiliyoruz. Ya top örneği üzerinde de görebiliyoruz. Stretch ve squash hali topun. Is that, you know, making sense to everyone? Bu kısım herkes için anlaşılır oldu mu? Evet, evet. Yes. Okay, yeah, so like even here you have a frog jumping down, you have a really nice stretch on the arms, and then it obviously squashes as it, you know, impacts, and then again you have a nice long stretch on the legs as it's jumping off. Evet, burada kurbanın zıplayışına baktığımızda kurbağa aşağı doğru inerken stretch out olduğunu, yani açılıp uzadığını görüyoruz. Yerle temas ettiği noktada squash, biraz daha toparlandığını görüyoruz. Hareketin tekrar squash pozdan stretch poza geçilmiş, bacaklar oldukça uzamış gördüğünüz gibi. So our third principle is arcs. So it's basically like you try to do all the moves in like a semicircle. So you don't do moves like in a straight line. You kind of want to give like a soft curve to anything that you're moving, head, arms, the body. Evet, üçüncü bir ilkemiz ise arc. Arc ilkesine göre hareket düz bir hat üzerinde ilerlemez. Yarım daire dediğimiz bir hat üzerinde ilerler. Yani kolunuz kalkıp eliniz buradan buraya gelecekse bu şu şekilde gitmez ama yarım daire şu şekilde gider.
So it's an action that gives a continuous flow and it creates a more natural motion. Bu ilke hareketinizin daha doğal olmasını sağlar. So even like, you see here, you don't want angular motion and like on the eyes. You want to make sure like the eye tracking is again the same, or a head turn. You can see how the head moving is going. Evet, burada mesela birinci görselde elin hareketine bakalım. El dairesel bir yörüngede hareket etmiş, gördüğünüz gibi bir kare çizmemiş. Gözün hareketine bakalım aşağıdaki. Göz yine bir arkı takip etmiş. Ark yarım daire gibi bir formdu. And here, the example is in the first one, the arrow has a short distance, so it will travel in a straight line. But whereas if the distance is longer, it will start to fall and create an arc. Evet, bir sonraki örneğe bakacak olursak, birincisinde ok çok kısa bir mesafe kat etmiş. Çok kısa bir mesafe kat ettiği için çok hani aşağı doğru düşemeden henüz düz bir hat üzerinde saplanacağı yere saplanmış. İkinci örnekte uzun bir mesafe üzerinde gittiğini görüyoruz ve burada arka takip ettiğini, aşağı doğru eğildiğini görüyoruz hareketin yörüngesinin. And we're nearly there. There's two more. So this one is the ease in and ease out. Again, we sort of did that last week. Diğer ilkemiz ise ease in, ease out ilkesi. Geçen hafta bu konuya da değinmiştik zaten. So that is used to we say cushion, so it slows down and you don't have a very rapid movement. It comes in really slowly to the end pose, and it just the movement is softer and maybe more natural. But it also gives energy to the character because you don't have to ease out and ease in. You can just ease out, and then so you start off slow and then you come in fast, or in reverse, you start fast and then kind of slow into the last moment. Evet, bir diğer örneğimiz ease in, ease out örneği. Burada hareketin yavaştan başlayıp yavaştan bitmesinden bahsediyoruz bu örnekte. Bu harekete bir doğallık, aynı zamanda bir enerji de veriyor. So this principle suggests that almost every movement needs time to accelerate, to speed up, and to slow down. Bu ilke şu anlama geliyor. Aslında her hareket hızlanmak ve yavaşlamak için zamana ihtiyaç duyar. So here you have 4 different kind of timings. So you have a constant, which is just even speed, the slow out or ease out. So you are starting off slowly and then going fast. And then the ease in is where you go fast and then you slow in, slow down into the last frame. Evet, burada farklı hareket paternleri görüyoruz. Birincisinde hareket hiç hızlanıp yavaşlamadan sabit bir hızla gidiyor. İkinci tabloda ise yavaş başlayıp hızlanan bir hareket görüyoruz. Üçüncü tabloda hızlı başlayıp yavaşlayan bir hareket görüyoruz. And then you have the ease in and ease out in one. So you can see that you're easing in to keyframe 6 and then easing out of it. So he's kind of going and he's the ball is kind of slow in midair before falling down quickly. Evet, ve bir sonraki karede ease in, ease out'ları görüyoruz. Yani burada hareket hızdan başlıyor, tepe noktada yavaşlıyor ve ardından tekrar hızlanıyor. And obviously you can actually do the ease in and ease out at the end as well. So he starts off slow maybe and then kind of slows in. But I think again, it depends on the action. If you're trying to bounce a ball, for example, it's not going to start off slowly and then quickly and then slow again. That kind of motion would be maybe if you're doing a head turn. So if a head is starting, it starts slow and then moves fast, and then you're kind of slowing into the last keyframe.
Evet, genellikle biz harekete ease in'le başlayıp ease out'la bitiririz. Örneğin kafamızı döndürdüğümüzü farz edelim. Burada hareket yavaş başlar, ortada hızlanır ve yavaşça sona erer ardından. Because like when you're head turning, you don't want to kind of have too many drawings in the middle because you are doing, the head is changing position. So you want to make it fast. So you don't have like, it might just look awkward as going fast and then slowing in and then going back up again. So. Evet, çünkü kafamızı döndürürken eğer hareketi tam orta noktada yavaşlatırsak biraz saçma olur. Çok hızlı başlayıp ortada yavaşlayıp tekrar çok hızlanan bir kafa dönmesi hareketi çok anlamlı olmayacaktır. So, and the fifth principle for today is anticipation. Bugün için değineceğimiz 5. animasyon ilkesi de anticipation. So this is like an indication of what's about to happen. Usually you don't really have that in real life. Maybe in some sports, you might see like this anticipation in certain movement, but like in general, when you stand up, you kind of go straight up. You don't like curl up on yourself and then move up. So, but it's an action that kind of gives, like, it adds the realistic effect to it, and it prepares the audience for what's about to happen. Evet, anticipation hareketin ne olduğuna dair bize ilk ipucunu veren noktadır. Gerçek hayatta anticipation pek olmaz. Animasyonda daha çok ortaya koyulan bir şeydir. Hareket gerçekleşmeden önce aksi yönde gerçekleşen harekete anticipation denir. So yeah, it's used to prepare for the main action of the animated scene. So if someone's about to jump, you kind of push them back before bringing them forward. It brings a context to what's about to happen. So you're like, oh, okay, he's going to jump. Because if someone instantly jumps, it just might not read as like, oh, why is he doing that? Where did he get the energy from? Evet, burada mesela karakter zıplayacak. Zıplamadan önce geriye doğru bir hamle yapar. Yani zıplamanın aksine doğru, aşağı doğru diyebiliriz. Böylelikle hareket için gerekli olan enerjiyi toplar ve bu sırada seyirci de karakterin zıplayacak olduğunu fark etmeye başlar. So, for example, on the jump here, which we'll be doing later, you have the guy squats and kind of, you're kind of pushing everything down and back before he springs forward and then does the jump. So you have also like the stretch, the squash, and then the stretch again. And then you have a small, I would call this an anticipation too, the second to last pose, because he doesn't stop straight. He kind of goes down and then kind of can come back up again. Evet, burada bir zıplama döngüsü görüyoruz. Bundan sonra çalışacağız zaten. İkinci karede zıplamadan önce bir anticipation, harekete hazırlık pozunu görüyoruz. Sondan bir önceki kareyi de anticipation olarak adlandırabiliriz. So does that make sense? Like, do all these principles so far, have they been clear? Do you have any questions about them as well? Anlaşılır mı bu kısım sizler için? Şu ana kadar yaptığımız, üzerinden geçtiğimiz noktalarla ilgili netlik kazanabildiniz mi? Benim için de okey. Okay. Yes, that's okay. Okay, yeah. Yeah, I think like those are pretty like nice and simple. The ones for next week might be a bit confusing, but I think with principles, it's like over time, you kind of realize you're using them without thinking, to be honest. But it's kind of like you do it naturally after practicing. Bunlar oldukça basit ve anlaşılır olan animasyon ilkeleriydi. Önümüzdeki hafta değinecek olduklarımız biraz daha karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Ama yani bunlar biraz daha yaptıkça oturacak şeyler aslında. So yes, so let's get to animating. We'll try and
have this guy animated like that, the jump. So we'll use, anticipation, squash and stretch, the arc of the jump, and we'll try and do some in-betweening if we have time. If we don't, maybe you can try in between on your own, see what you think. Evet, şimdi egzersize geçelim. Burada olduğu gibi bir zıplama çalışacağız. Bu zıplamada anticipation, squash, stretch konularını da pratik etmiş olacağız. Aynı zamanda arc. And yeah, and also I'll put up this presentation on the Google Drive. So, if something you forget or you want to have a look at the drawings, it's there so you can reference it. Evet, aynı zamanda bu sunumu da Drive'a yükleyeceğim. Eğer bir referans olarak dönüp bakmak ihtiyacı hissederseniz Drive'da bulabilirsiniz. So, let's get to our scene. So usually it's good to start and have a level ground. So you know where you have your points where he's jumping, because you don't want, again, the jump to kind of end up lower or higher, because that's not going to. Evet, genellikle çalışmadan önce zemin çizgisini belirlemek bizler için oldukça önemlidir. So I have my background layer. So I'm just going to make a quick line. Evet, background layer'ımı yaparak başlayacağım. Öncelikle bir çizgi çiziyorum. Bu çizgi de benim zemin çizgim oluyor. So I'll use red for our keyframes, and then I'll use blue for in-betweening. Kırmızıyla keyframe'leri çiziyorum. Maviyle de in-between'leri çizeceğim. So first we start with our key poses. So we know that the guy we want to jump, maybe he's here. Evet, öncelikle key pozlarımı, keyframe'lerimi çizerek karakterin zıplayacak olduğuna dair ana temel şemayı çıkartıyorum. So yeah, keep to simple shapes. If you are struggling, don't worry about making the characters too detailed. Karakter şekilleri oldukça basit tutmaya özen gösterin. Çok fazla detay eklemeyin karaktere ilk etapta. I think when you are starting animating, it's good to create simple characters and use simple characters to do these kinds of test animations. Evet, dediğim gibi ilk etapta oldukça basit karakterler ve basit şekiller çizerek çalışmak sizler için faydalı olacaktır. Yeah, because it's just I think it's a nicer and simpler process to just work with, and even if it doesn't work out, it's Bu şekilde oldukça temiz ve basit bir biçimde çalışabilirsiniz. So that's our first keyframe. Bu birinci keyframe'imiz. And the other is I'm gonna copy this and then I'll move across where I want him to finish the jump. Evet, bu benim birinci keyframe'imdi. Şimdi buradan kopyalayacağım ve hareketin biteceği noktayı, son keyframe'i çizeceğim. So we want him to, kind of jump here. Evet, karakterin buradan bu noktaya zıplamasını istiyoruz. So I might make him a little bit smaller just so I can make a nice arc for him, and stretch his legs as well. Evet, burada karakteri birazcık küçültüyorum. Burada hoş bir
arkın üzerinde hareket etmesini istiyorum karakterin. Ekranıma tam olarak sığabilmesi için biraz daha küçük bir karakterle çalışacağım. So that's our first keyframes. Bunlar ilk keyframe'lerim. So the next thing we'll do, I think we should just start into like anticipation, and then we'll do like the passing pose and kind of try and break down this motion. Evet, bir sonraki çizecek olduğum kareler ise anticipation ve breakdown'u çizeceğim. Tam orta noktayı yani. Yeah, so like with passing positions, it really depends on the type of movement you have. Because, yeah, like I said, like maybe if it's a head turn, you can go straight into the middle of, do the passing position straight away after your keyframes, because you're just going to be in betweening afterwards. But with like a jump, it's a bit, you have a bit more, few more poses to kind of think about. So. Tam orta noktayı yani passing position'ı düşünürken hareket eğer bir kafayı döndürme hareketi olsaydı kafanın tam ortada olduğu nokta passing position'ım olacaktı. Ama zıplamaktan bahsediyorsak araya birkaç tane daha etmen girecek. Burada biraz daha karmaşık oluyor durum. So for our anticipation, we want to bend his legs and kind of squash him a bit, push his body down as much to kind of, show the buildup of energy. Evet, burada anticipation'da karakterin bacaklarını büküyorum. Karakteri de biraz aşağı doğru büküyorum. Böylelikle enerjiyi hissettiriyorum. So, we bring the arms up and, make fists for the hands because, he's kind of preparing, and, you don't want him to kind of like prepare with like open hands, because that's just kind of, you don't feel the effect of that, of the anticipation. Evet, burada anticipation'ın etkisini biraz daha hissedebilmek için elleri de yukarı doğru kaldırıyorum. Karakter yukarı doğru hareket edecek. So, and you may also, close the eyes, because that kind of, again, you're compressing everything. So even like the eyes and the face. So then you can have like that energy of like jump. Evet, burada gözleri de kapatıyorum. Yani bütün enerji burada toplanıyor. Bir sonrakinde açılacak her şey. So is what we're doing kind of like making sense with everyone? How is everyone feeling about this? Is it too difficult, or, are we kind of excited about trying to do this? Evet, burada yapıyor olduğunuz şey sizler için net mi şu anda? Yani size zor geliyor mu? Yoksa heyecan duyuyor musunuz size bu çalışmaya dair? Zor ve heyecanlı benim için. She says it's difficult and exciting at the same time. Okay. Basit gibi görünen şeyleri de çizemiyorum. And also she had some difficulty to draw the things that looks very simple actually. Oh no. Yeah, I mean, I think like with time it kind of becomes easier, and if you have like your own characters that you design, you can do like a turnaround, so you have like different angles, and also you can kind of like simplify their shapes. So if you have like a character,
you can simplify them to maybe like 3 main shapes to help you with kind of moving the body around and changing like different angles and positions of the body. Evet, bu noktada kendi karakterlerinizi oluşturabilirsiniz. Kendi karakterlerinizi farklı farklı boyutlardan, açılardan çizebilirsiniz. Böylelikle eliniz alışacaktır. Aynı zamanda çok basit şekillerle çalışabilirsiniz. Yani biraz daha animasyonu ilerletebilmek için çizimi çok basite indirgeyebiliriz ilk etapta. So, but yeah, like if you are kind of struggling with this, just keep to very simple shapes. Just maybe like make it into just like a ball with legs. So even with this, you can do like a simple animation and just keep adding to that. Then you can add like arms and maybe a head. Evet, mesela şu şekilde bir adam da çizerek çalışabilirsiniz. Sorun olmayacaktır. Sonuçta burada niyetimiz animasyonu kavrayabilmek. Bu şekilde bu adam üzerinden de animasyonu ilerletebiliriz. So, yeah. Okay, so we're going to onto the third pose of the stretch of the legs. So he's kind of, you know, lifted. And again, I'm trying to think of the arc of the jump. Evet, burada yeniden zıplayışın arkını da hesap ediyorum. Nasıl bir ark üzerinde gidecek hareket. If you need like help, if you find that you don't really see how to do an arc, you can kind of draw a guideline for yourself. Evet, arkın üzerinde nasıl hareket edeceğini tam olarak kestiremiyorsanız önce bir size rehber olacak bir nokta belirleyebilirsiniz ark üzerinde. So that way, you know, you can kind of keep on track with how the body is, you know, moving. You know, so even if you do like the drawing, you do it and then you find that maybe he's not in the correct position, do an arc and just, you know, move it up, down, and just kind of, when you have an onion skin on, you can see how the animation is, how all the drawings are basically like looking. Evet, bu noktada arkın üzerinde oturttuğumuzda karakterin çizimlerini onion skin'i açarak da doğru yere oturtmuş muyum karakteri, bunu denetleyebiliriz. I hope that kind of, you know, helps with maybe trying to like wrap your head around and setting up for animating. Evet, umarım tüm bu bahsettiğim şeyler animasyona başlarken gereken kurguyu oluşturmanızda size yardımcı olacaktır. So, because like when I animate leaves or any kind of like objects that are falling, I think it's good to kind of maybe give yourself a guideline if you don't know how to kind of work with the positioning. So then you just draw over the guideline, and then that can kind of help you with. Mesela düşünmek objenin animasyonunu yaparken genelde ben bir rota çizerim. Bu nasıl düşecek? Mesela bir yaprak olursa eğer. Ve bu rota üzerinde hareket ettirdiğimde çok daha net, temiz bir şey ortaya çıkartmış olurum. So as you see, I'm still keeping the feet planted. So it's very important that you, if someone is doing a jump or kind of doing, yeah. Miyim? Efendim? Bir şey sormak istiyorum ama. Şimdi Tabii ki. biz hani hareket ettirmek için önce sayfada bir şey çiziyorduk. Daha sonra onu sol tarafa, yani frame'lerin oraya aktarıyorduk ve orada hareket ettiriyorduk ya. Şimdi burada biz hiç sol taraftaki sayfaya bir şey çizmeden frame'lerin üzerinde yaptık bu çizimleri. Benim hani kafam şöyle bir karışıklık yaşadı. Yani o sayfayı çizmeden bu tarafta mı çizmemiz gerekiyor? Orayı anlayamadım ama. Her seferinde yeni bir sayfa oluşturuyor. Aynı sayfa üzerinde çizmiyor. Aşağıdaki timeline'da şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane sayfa var. Ama o tarafında değil mi? Yani hani biz sol taraf
pardon, sağ taraf frame tarafıydı. Sol taraftaki bölüm de bizim sayfa kısmımızdı. Biz önce hani sayfada bir şeyi çizeceğimiz, hareketlendireceğimiz şeyi orada çiziyorduk. Sonra öbür tarafta da hareketlendiriyorduk ya. Ben şu an hareketlendirdiğimiz yerde bütün çizimi çizince bir hani kafa karışıklığı oldu bende ama bilemedim. Şöyle, ben sonra tam olarak algılayamadım. Yani belki kullanmış olduğunuz diğer uygulamada farklı yapıyordunuz. Algılayamadığım için tam çeviremiyorum. Burada yeni bir sayfa açıyorsun ve ikinci çizimi yeni sayfada yapıyorsun. Yeni sayfayı da şu timeline var ya üstte 0, 4, Evet. orada oluşturuyoruz ve her bir çizimi yeni bir sayfa üzerinde yapıyoruz. Bana sorunu anlamam için biraz daha açıklayabilirsen tam olarak anlarsam çeviririm de. Evet, yani burada benim anladığım timeline'ın üzerinde biz yeni sayfalarda yapıyoruz. Ama biz hani öbür programda sanki layer açıp bir layer'da hareketi yapmayı planladığımız ne mesela topsa hani işte topu oraya koyuyoruz. Zemini başka bir layer açıyoruz. Farklı Öbür layer var. Bak aşağıda bir tane layer var. Bu layer'da alttaki. Timeline'da yukarıda en üsttekinde 5 tane kare var. Aşağıda 1 tane kare var. Bu aşağıdaki bir kare yere çizdiğimiz zemin çizgisi. Bütün animasyon boyunca olacak o. Sonra ikinci bir layer oluşturdu. Üste bir layer açtı. Şu anda yapmış olduğu zıplamayı tamamen bu layer üzerinde çalışıyor ve bu layer üzerine yeni bir sayfa açarak ilerliyor. evet. Galiba Ya- hani program farkından dolayı ben hani karışıklık yapıyorum şu an. Layer'la sayfa açma konusunda bir karışıklık yaşıyor olabilirsin. Burada da dediğim gibi 2 layer var ama ikinci layer'ımda karakterin zıpladığı layer'da farklı farklı sayfalar var. Yine konuyla ilgili netlik kazanamazsan lütfen dersten sonra Fatih'i ara, sana yardımcı olacaktır. Tamam. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. We can go on, Patricia. Yeah. Now we have the drawing of like the highest point of the arc. So we have the guy is stretched, and this is the point of like where the energy of the stretch kind of flings him forward, and he squashes as well. Evet, şimdi burada karakterin zıplayışında tam orta noktayı, yani en üstte olduğu noktayı da çizdik. Burası enerjinin karakterde toplandığı ve karakterin squash pozda olduğu bir nokta. So you can see that we kind of swap between squashing and stretching during this. So Evet, gördüğünüz gibi bu zıplama aksiyonu esnasında squash ve stretch arasında geçişler yapıyoruz. So and yeah, with that, because his body, like the hips and the legs are kind of coming forward in a way, because his body is like squashed in half almost, and because of that, you can in the next pose stretch the legs out and kind of prepare him for the landing. Evet, burada bir sonraki karede bacakları açmaya başlayacağız ve karakteri aslında zemine inme konusunda da ön hazırlığını yapmış olacağız. So and again we're kind of stretching the legs out. Evet, burada bacakları esnetiyoruz yeniden. And he's not planted them yet, so we're kind of only touching with the heel. Evet, burada karakter zemine tam olarak köklenmemiş, sadece topuklarıyla değiyor. You can do like a rough kind of drawing as well if you're not sure maybe of like how to work with the arms. Evet, burada kolları nasıl hareket ettireceğinizden tam olarak emin değilseniz taslak bir çizim yaparak ilerleyebilirsiniz bu aşamada. So you can also think of like the line of action for the pose. So you can see that is very much you can try and maybe even like curve him a little bit, give him a bit of an arc to the body as well.
Evet, burada vücuda da hafif bir ark ekleyebiliriz. Yani vücudu da hafifçe bükebiliriz. And so we have like the arms are kind of dragging behind, so they will kind of flip up, and he'll have his arms in the air for this pose as well. Yani bu pozda kollar geriden karakteri takip ediyor. Biraz geriye doğru bükülmüşler. And they will have the point of impact, the kind of anticipation again. So like, because he like touches the ground and like all the body is coming in, he's going to squash again, and then we can ease him into the final pose as well. Evet, burada karakter yeniden squash poza girecek. Zemine değdikten sonra zeminde önce aşağı doğru çökecek, ardından tekrar yukarı kalkacak. How is everybody doing? Is everyone okay? Do I need to go over any drawings, or if there's any questions? için tekrardan üzerinden geçmemi istediğiniz bir nokta var mı? Yok. And because we have another point of impact and a squash, we kind of want to give him a blink at that, and then he can open his eyes like at the last frame as well. Evet, burada tekrar bir squash stretch var. Burada gözleri yine kısacağız, ardından gözler de tam bir şekilde açılacak. Okay, so I can play the drawings. I'll just put them on a slower setting. Evet, şimdi çizimlere bakalım nasıl olmuş. So that's just our keyed animation. So this is just the keyframes for for the movement. We'll need to in between in some areas. So kind of like when you're going into anticipation and from anticipation, we'll need to ease that, and then maybe do an ease in the middle, and then as he's falling into the contact, you may want to kind of, we definitely want to ease out of him. So he's out of the contact, so he's slowly getting up. Evet, burada temel hatlarıyla yani keyframe'leriyle hareketi tamamlamış olduk. Karakter önce bir anticipation'a geçiyor, ardından hareketini tamamlamadan önce son bir anticipation'dan sonra tekrar ayağa kalkıyor. So like easing into anticipation kind of gives an effect of like he's preparing, so he's just quickly moving, like he starts off fast and then slowly prepares, and then again he slowly moves out for like
did kind of like acceleration of the jump. Evet, burada karakter harekete, anticipation'a yavaşça geçip yani orada biraz fazla ease'ini çizeceğiz. Ardından buradan yine ease out'la fazlaca in between çizimiyle hızlanarak kalkacak hareketten. So in between can be, you know, a tedious long task. So, you know, but it's good to kind of have like 3 or 4 drawings for like easing and easing out. Evet, bazen in between'leri çizmek yorucu ve bıktırıcı bir iş olabilir ama yani araya 3-4 çizim yapmak harekete güzel bir akışkanlık verecektir. You can also, you know, first work on the body and do that, and then afterwards like work on the details, maybe like of the face and everything. Evet, önce genel hatlarıyla vücuda çalışalım, daha sonra detaylara geçelim. So, and you know, I'm trying to kind of keep an eye on like the head movement or the head placement. So it all goes in a smooth line. So like I don't have like one head sticking out too much. Evet, burada kafayı yerleştirdiğim hatta da dikkat ediyorum. Yani aynı hat üzerinde aşağı doğru inmesine özen gösteriyorum. Kafa çizimlerden birinin oradan fırlamış olması hoş olmayacaktır. So, you know, how many in-betweens you add, it will slow the movement by that much. So, you know, you can have a lot of in-betweens to kind of very slow down the thing. But usually, yeah, like three or 4 in-betweens are always like it's a nice amount to kind of like really cushion the like going into a keyframe. Evet, burada çok fazla da in-between çizerseniz hareketi fazla yavaşlatmış olursunuz. 3-4 in-between gerçekten harekete geçiş için yeterli ve ideal bir sayı olabilir. So I think, you know, depending on kind of like the technique you use, you can, you know, kind of work forwards and backwards. So you can, you know, first focus on the body and the legs and the head, and then go back again, work on the arms, and then, you know, work on the facial expression, and just kind of you cycle through your drawings, and as you like work on every one of them. Evet, kullanmış olduğunuz tekniğe göre her seferinde tek bir şeye odaklanarak ilerleyebilirsiniz. Yani mesela önce vücudu genel hatlarıyla çizip daha sonra yüz, kol ekleyebilirsiniz. So,
So you see, I'm just trying to kind of, like cushion him into the anticipation. Evet, burada karakteri anticipation'a doğru ilerletiyorum. And then from there, again, kind of go slow and then have him like move fast at the end. Evet, buradan tekrar yavaşça kaldırıp sonrasında hareketi hızlandırıyorum. So, so maybe instead of maybe 4 drawings, maybe we can have just 3. So we'll have like one that's closer to anticipation. So you can favor a side when you're animating. So like one side is the drawings are closer to one side than the other. Evet, burada 3 tane in between çizebiliriz yalnızca. Anticipation'a doğru 3 in between karesi çizmemiz yeterli olacaktır. So because you want next frame, the stretch, you want to kind of give that like the effect of the stretch, like that kind of like when you're pulling back a rubber band, you kind of, you want to like leave the in-betweening and not like be very close to that drawing. You want it to kind of pop as you're animating. Evet, burada hareketi açıyoruz. Yani stretch out'a geçecek hareket. Burada kareler daha anticipation'a yakın pozisyonda. Keyframe 2'ye doğru kareler azalacaklar. So, and it's always good to kind of check check the animation, scrub it, see how it's moving, maybe play it, see if it actually looks okay to you, if you feel like it's kind of having that effect you want to give it. Evet, bu noktada animasyonu timeline üzerinde ileri geri doğru giderek denetlemek oldukça mantıklı olacaktır. Nasıl olmuş yani şu ana kadar yaptığınız çizimler? Bunu görmek oldukça faydalı olacaktır. Yeah, how is everybody doing? Like, let me know if I'm going like too fast with this. Nasıl gidiyor çalışma sizler için? Eğer hızlı gidiyorsan lütfen söyleyin bana. Bence gayet iyi. She says it's quite good. Okay. Yeah, like do let me know if I'm like kind of animating too fast, or you want me to go back to any of the drawings or go through them. Like, I'm happy to kind of, go frame by frame slowly. Evet, herhangi bir noktada hızlı geçtiğimi düşünürseniz, takip edemediğiniz yerler olursa lütfen bana söyleyin. Kare kare tekrar üzerinden geçelim. So here, between these two,
well, between the stretches and the squash in the middle, we kind of maybe want to do like a bit of an ease in and ease out on that position. So he kind of travels a little bit, like hangs in the air and then, you know, stretches down. Evet, burada tam ortada birazcık hareketi yavaşlatacağım. Geri kalan kısımlar zaten stretch out'tan çıkış ve tekrar stretch out'a giriş şeklinde olacak. But again, we kind of may want to try and favor the squashed position. So we're kind of keeping the drawings close to that. Burada çizimlerimizi squash pozisyona yakın olacak şekilde çizebiliriz. Again, you know, good way to keep track of the arc is, you know, with the head, make sure the head is keeping the arc nice and clear. Evet, burada arkın üzerinde hareketin doğru bir şekilde aktığından emin olalım. Özellikle kafa, arka paralel mi ilerliyor? Bunu denetleyelim. So I think like that's kind of the key, is to start with like the head when you're in betweening. Then you have, you know, your spacing is nice and clean. Evet, burada keyframe, yani başlangıç noktası olarak kafayı alabiliriz çizime başlarken. Kafayı doğru yerden başlatıp vücudun geri kalanını ona göre düzenleyebiliriz. So yeah, and I'll do the same thing with like easing out. So I'll favor the squashed position a bit more, just to kind of give the space for the stretched position. Evet, aynı şeyleri squash'tan sonrasında da yapacağım. In between'lerim squash'a yakın ve noktada olacak. Böylelikle stretch out pozu için yeterli alan ve mesafeyi bırakmış olacağım. So yeah, and every time like replay the action. Also a good way, if you don't know how many in-betweens you actually want to give, and if maybe you should add more or not,
the way I do it is I actually put in like a blank frame, or maybe I'll just draw in a head and then I'll play it, because that blank frame will set the timing, and then that way I can see if it works with extra frames or not, without spending a lot of time drawing the position and then actually figuring out it's not working. Evet, ben çalışırken genelde araya boş kare bırakıyorum. Çizimi yaptıktan sonra hani hız nasıl olmuş, o araya bir kare daha çizmeme gerek var mı diye değerlendirmemi yapıyorum ve eğer gerek olursa o boş karelerin üzerine çizim yapıyorum. Böylelikle çizim yapıp geriye dönmektense boş kare bırakıp gerekiyorsa çizim yapmak zaman tasarrufu açısından faydalı oluyor. So, but this is only like, usually you can get away with just 3 in-betweens, but it's very, if you wanted to see if it would work with maybe extra 2 in-betweens, maybe 3, just to see how it's working, just kind of space it in between your in-betweens and then see how that's looking. Evet, genelde 2-3 in-between yeterli oluyor zaten. Bu miktarda in-between çizdikten sonra bir geri dönüp kontrol yapabiliriz nasıl olmuş, iyi mi diye. By the way, our time is over. You can finish if you want. So I'll finish this drawing and I'll put this animation up and I'll put some time charts for the last frames, and maybe you can finish the in-betweening, see how you get on with just a given reference, and use that to kind of do the in-betweening. Evet, bu çizimi Drive'a yükleyeceğim. Çizimin geri kalan tamamlamadığımız, in-between'lerin tamamlamadığımız kısmı içinde zaman skalaları çizip spacing ve timing ile ilgili bırakacağım. Eğer isterseniz bu spacing, timing tablolarına göre çizimin geri kalanı, animasyonun geri kalanını tamamlayabilirsiniz. So, and if you have any trouble, just like message me as well. I'll make a folder for like all the like information and how to contact me. So. Eğer herhangi bir konuyla ilgili sorun yaşarsanız bana lütfen mesaj atın. So, is there any questions before we finish off? Bitirmeden önce sorusu olan var mı? Yok. Teşekkürler. Bir şey soracağım. O en son tamamlama kısmında ilk başta yaptığımız bölümden faydalanabilir miyiz diye sorabilir miyiz? Sanki aynısını kullanabiliriz gibi geldi bana ama emin de değilim. Patricia, she's asking if we can use the same time charts for the rest of the animation as we used in the beginning of it, because it seems like almost a similar motion again. Yeah, I think you can. Like, I will put in like time charts if you're unsure, but if you kind of want to try and do it on your own. But I think it's pretty much like the same thing. With you'll be easing into into the impact pose, and then easing out and maybe easing into the last pose as well. So. Evet, neredeyse aynı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıç kısmından faydalanabilirsiniz. Ama ben yine de ihtiyaç duymanız halinde timing ve spacing chartlarını bırakacağım oraya. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. No worries. Okay. Patricia. Thank you very much, Patricia. Thank you as well. May I ask you something, Patricia? Oh yes, of course. Like at the beginning, where we put the in-betweens, do you have like a method to count them? Like I have to make first the middle one, which is the passing movement. Yeah, kind of like the passing position almost. Passing position. So you make first the passing position, which is the middle one, yes. And then you add just watching if it works.
So traditionally, you can maybe add 2 or 3 from the passing position. So if you're kind of easing, so then like if I have like, this is my keyframe and passing position, I go and do maybe 2 or 3 sometimes. I think it's nice. So I tend to, that's the kind of method I go by, but it really depends. If you want like a really slow move, you will want to like add a bit more and kind of almost, you're almost very much redrawing the first keyframe sometimes, get like really slow movement. Okay, so let me understand. If Yeah. you have to draw, you already know, let's say 3 betweens. You first draw the middle one, Yes. then the one before and the one after. So yeah, so I do the middle one. So then, and then I do go in the middle again. So they Okay. have even spacing, and then I go back to the middle so I work towards the keyframe from the passing position. So that way I know that they are evenly spaced, because you don't want to kind of start easing out or in betweening and just not having even spacing. Yeah, I hope that makes sense. Okay, yes, it makes sense. Yeah. Okay. Okay, good. Thank you very much, Patricia. Okay, no worries. See you again next week. Have a nice Yes. Yeah, okay, yes. See you all next week. Bye. bye bye. Bye. Martina Bye-bye.